Девочки, дорогие, здравствуйте! Сегодня с вами Влада Сваха, агентство Оксана Ла. У меня видеозапись всегда это особенный день, потому что я всегда чувствую себя, знаете, такой взволнованной представить вам нового мужчину, нового жениха. Это мужчина, я бы сказала, особенный, да, потому что человек с огромным любящим сердцем и очень трогающей душу, к сожалению, грустной истории. Это человек, который дал этой жизни, своей судьбе второй шанс, потому что, к сожалению, у него произошла такая история, что он потерял своих близких, то есть он потерял жену и ребенка. История на самом деле достаточно грустная, но несмотря на это, он смог преодолеть это, он смог понять, что он достоин счастья, он готов идти дальше. Мы перед этим видеоинтервью много-много часов с ним разговаривали, и он говорил: Влада, ты знаешь, да, конечно, какой-то период моей жизни я был в достаточно тяжелом состоянии, но сейчас я понял, я пережил, я понял, что я готов идти дальше, я готов дать жизни второй шанс, я готов любить, я готов дать любовь, поддержку и заботу женщине, которая будет со мной. Я, как никто другой, сейчас понимаю, как важны близкие люди, как нужно их беречь, как нужно их ценить, как нужно их поддерживать, как нужно окружать их, создавать им такие условия для того, чтобы они это чувствовали. И это на самом деле самое-самое важное, что мы имеем в жизни. Это то, что дало мне понимание, что же все-таки является самой-самой главной ценностью в жизни. Давайте знакомиться. Джеффри. Hello, Jeffrey. How are you doing? You're like, I'm here. I'm ready to go. Hi. How are you doing today? Nice to see you. I've seen you. Fine. Doing great. Good, good. So, Jeffrey, I know you excited because I asked you, you said, yes, I'm excited to do this video interview, and you all ready to go to find your happiness in a life. I would like to open a little bit like a background information about you. Where are you from? Where are you living? Where are you? What is your education? Because I know that's a little bit interesting story. It's like a gap between, like a pretty big gap between your education, because your education is amazing. You're so smart, and I would say handyman, right? Because I know the people who is finishing like the same education like you are, they're pretty smart to figure it out things, right? Because they know that everything is this life is connected, they can fix everything, right? And where are you working now? So everything you want to share about you, please. So I'm actually from Missouri, and my first job, I started out as a dishwasher, and I worked my way up to a cook. And from there, I went to ITT Technical Institute and got 2 degrees in electronics engineering. And so your first job was probably when you was a teenager, right? Because here in United States, you know, people starting from something to get money for education, and then they growing little by little. Is that correct? Yeah, that was a long time ago. Okay, so let me translate this piece a little bit to the ladies, so we're not like losing any information. Я спросила у Джеффри, я говорю, расскажи нам, пожалуйста, о себе, вообще про свое прошлое, кто ты, откуда, ну, все, что, чем ты считаешь нужным поделиться. И он начал с того, что, ну да, это такая отдельная история, потому что обычно люди начинают говорить с того, что, наверное, является самым главным, да, каким-то воспоминанием в их жизни, ну, мне так кажется. И он начал с того, что, говорит, моя первая работа была, я мыл посуду, и я, ну, там, в заведении, в ресторане, говорит, и я, говорит, какое-то время так работал, пока, собственно, не стал готовить, да. Но это была первая работа, я потом уточнила, я говорю, ну, это, видимо, когда ты был молодым, да, здесь так в Америке в основном заведено, что дети, многие сами зарабатывают себе на образование. Он говорит, да, говорит, это было очень-очень много лет назад, говорит, потом у меня было 2 дегри, связанные с... So your degree was like electronic components? Bench technician, component level.
Компонент, то есть это ну, я так понимаю, что it's not engineering, right? It can go towards electronic engineering, yes. Это да, это что-то связанное с электроникой инженер, но это связано с вот этими маленькими всякими чипами, то есть компонентами, маленькими деталями, которые в электронике используются. То есть, в принципе, ну, это уровень такой Баумана нашего, да, там в Советском Союзе, когда оканчивали, то есть это... So that's connected to physics, right, to mathematics, something like that. Physics, mathematics, and yes. Да, это, ну, вот как бы люди, которые там, я их называю семипядей во лбу, да, там физика, математика, они знают, как сделать там эту маленькую детальку, ее создать, да, чтобы она там какую-то функцию несла в компьютерных системах. Я не очень в этом сильна, поэтому если говорю какую-то где-то ерунду, простите меня, но перевожу как понимаю. Вот, so and then you moved to work after you made some money for your education, you finished your education, and now I know you working in production, like in a big factory. You working in production support, right? That involves just computer data. Компьютерные данные. So, but you switched somehow. So your education and what are you doing now? It's still connected, but it's not the same, right? It's not the same at all. It's more software based, just using a program called SAP for inventory. То есть он занимается программированием оборудования, которое поддерживает производство на фабрике, скажем так. So it still sounds, you know, for me, I'm trying to explain girls as I can, right? For me, it's just a little bit in general, just saying, you know, this guy is smart, because, you know, all these things for, you know, for girls usually, for most of the girls is something, oh my God, that's ridiculous. For me, this new job, it's simple. It's simple, okay. То есть для него это просто. Я говорю, мы там так очень относительно понимаем, что это такое. Он говорит, не, ну для меня это, говорит, это новая работа. Мне, говорит, это просто. It's a huge company. There's a lot to know. It's just lots of parts, numbers, items. Okay. Okay. And you working full time, right? Yes, I am. Okay. Working about 45 to 55 hours a week. Okay. Sounds good. So Jeffrey, I know you staying in the city where you live in right now. So what state is this? I'm in Wisconsin. Wisconsin, okay. But you had a plan to move out from this house with your older son, right? So your older son is living with you and you're planning to move. So my question is, like, since you're there, right, since you with Oksana Love, that's mean that you are planning to build a new family. Yes. And do you planning to buy this new house together with your future wife, or you kind of going to be all prepared when she is landed, like everything is ready, you're already looking for the house? That'd be nice to have somebody help me look for a house. And I have different options to move. I'm not sure exactly where I want to move to yet. Okay, so, девочки, сейчас переведу, I will translate. Я сейчас Джеффри только что спросила, он живет в Висконсине сейчас, но он мне говорил, с ним живет его старший сын. У него было 2 сына, младшего, к сожалению, не стало. И он говорит, что да, он хочет переехать из Висконсина куда-нибудь в другое место. Я говорю, а ты планируешь этот новый дом покупать уже как бы со своей будущей женой, чтобы она могла участвовать, да, в выборе дома? Он говорит, ой, это было бы супер, если бы мне кто-то помог там, в просмотре и выборе домов. Но, говорит, я еще точно не решил, куда я хочу, как бы, поэтому, девочки, здесь еще есть шанс очень быстро, да, как бы, и даже поучаствовать и принять решение в выборе места, возможно, где вы хотите жить.
So sounds like nice. You know, it's a good. I'm pretty sure all ladies would be, you know, excited to participate in like a making decision together with you where to live, how to live, like decorating the house. It sounds like a, you know, exciting, right? You changing your life, you making a new nest to be happy with, right? Starting all over brand new with everything. Yes. And I Mm-hmm. live really close to Lake Michigan, and it's a It's very big lake. beautiful. Yeah, it's 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 beautiful. like looks like the Caribbean sometimes, depending on what beach you go to. It's like ocean. Okay, nice. Yeah, I know. I never been actually, but I know that's really beautiful place. Он говорит, я живу недалеко от озера Мичиган. Я, к сожалению, не была, но я знаю, что очень-очень-очень красивая природа, красивое место. Он говорит, мне, говорит, иногда как Карибские острова, говорит, выглядит почему-то, говорит, все такое зеленое, даже не знаешь, на какой пляж выбрать, куда идти, говорит, везде просто восхитительно. So Jeffrey, I know you're pretty busy, right? But when when you have time during the weekends, what do you like to do? You like to do something. I know you like to do really interesting thing with your son, right? So what is your hobbies? Maybe I know your situation has changed, right? But what you wear, or maybe what are you dreaming to do together with your future life and your son? Or what are you enjoying to do right now? I mean, at that moment. We like to build rockets and go to the lake, and Enjoying scenery, right? Because you know, I know the place you live in is just amazing. yeah, we live in an amazing area. There's a lot of parks and hiking trails, a lot of places to go see around here. There's towers you can climb. You can go swimming in the lake. Lots of places you can have a picnic, go camping, and some of the projects me and Leo have worked on is building rockets, and I help him with his homework. It's a lot of things to do on the weekend. Yeah, I understand. Yeah, being a single dad, it's, you know, that's a lot of job. Yeah. So, Джефф, девочки, переведу сейчас, что Джеффри сказал. Я говорю, я знаю, что да, ты много работаешь, говорю, но все равно есть выходные. Он, конечно, очень много времени сейчас проводит с сыном. Я говорю, что вообще, вот какие хобби у вас, что вы делаете? Он говорит, ну, ну, естественно, поскольку у него такое образование, да, они там конструируют какие-то ракеты, запускают, да, какие-то вот там конструированием, говорит, ну и много проводим времени на свежем воздухе, хайкинг, горы, говорит, здесь много мест, куда можно пойти, это просто, говорит, как там нескончаемая, да, история, что здесь можно исследовать в этом районе, природа очень красивая, поэтому, говорит, максимально остаемся активными. So Jeffrey, I know you told me you are kind of dreaming when you will find her, your only one, right? You're dreaming to travel together. What Right, is your bucket list, I would say? what? What is your list of the destination? My list of destinations. I'd like to go to Prague again. To go to Poland. I'd like to somehow travel in Warsaw, and then somehow get into Ukraine. And there's So Caspian. Europe is attracting you a lot, right? Not just ladies and the mountains as well. Yeah, there's I like going to London, and then from there going to different places in England. But it's been 7 years since I've been to England. Really like Finland. We went to Helsinki, both of my boys, and we went to an Airbnb and got lost on the way and had to ask somebody for directions. And we can't speak Finnish, and they could not speak English, so they pointed us in the right direction. So we got off the bus and had to walk to an Airbnb, and the directions weren't very clear. It was a gravel road, but we found it, and everything worked out perfect.
So you kind of like adventurous, right? Are you can call yourself like adventurous person? Very adventurous. I have traveled to Russia at least 3 times, and I really, really enjoyed it there very Mm. much. I've been to Moscow, went to a casino there, and actually left with more money than I came in. Oh, not bad. Um, Я его спросила, я говорю, вообще, я знаю, что, ну, он со мной делился, говорит, я хочу, я, говорит, очень люблю путешествовать, хочу, говорит, сам как-то, говорит, сейчас вот с сыном вдвоем, говорит, но когда я женюсь, я найду девушку, я, говорит, очень хочу начать путешествовать опять. Он сейчас назвал там Чехию, Польшу, Россию. Я говорю, ну, говорит, я был много раз в Москве, говорит, мне очень Москва нравится, говорит, в Финляндии. А в Москве, говорит, я даже, говорит, был в казино и умудрился выйти с теми же деньгами, с которыми зашел. Я говорю, ну, это ты, говорю, везунчик. Говорит, в Финляндии мы были с 2 сыновьями, говорит, мы там заблудились, говорит, английского никто не знает, говорит, но мы как-то умудрились найти там наши апартаменты, которые они сняли, говорит. Я говорю, то есть, говорю, были такие у вас приключения, я говорю, ты можешь себя назвать человеком, который такой любит приключения, он говорит, да, абсолютно, говорит, я очень adventurous, да, на английском, говорит, я люблю приключения, я люблю путешествовать, я хочу опять поехать в эти страны, я хочу поехать в Лондон, говорит, я уже 7 лет не был в Лондоне, я очень люблю Москву и очень хочу опять туда попасть. So, Jeffrey, sounds like a really great plan. I want to say something about our trip to Mexico. Okay. So the last trip I took with both of my boys, that was well, actually that was two trips ago. So the last trip that we had a lot of fun with the boys was going to Cancun. You like the nature. Mexico, I know it's really relaxing, right? I've been there also twice. It's like so relaxing, romantic, nice beach, nice weather, always lots of, different animals, you can watch some sea creatures right there. So it's like a lot of fun. Yeah, we went snorkeling, so we went underwater. We could see the fish. Oh, yeah, so nice, yeah. Девочки, он говорит, ой, говорит, я еще хочу поделиться. То есть, so we start talking about the travel, and it sounds like there is a sparkling in your eyes. It sounds like you a big traveler. You're really excited to travel, and you want to do it again, right? Я сейчас, он говорит, ой, говорит, я еще хочу поделиться своей там путешествием в Мексике, говорит, тоже, говорит, я бы очень хотела еще поехать, потому что очень, говорит, волны большие, говорит, пляжи сумасшедшие, такие красивые, да, говорит, это, говорит, он любит волны, говорит, солнце, всегда хорошая погода, разные там, не знаю, черепахи морские, которые сноркел он делает, то есть у него уже, вот он начал говорить о путешествиях, я прям смотрю тогда, такой пошел у него заряд, то есть он готов к этому всему, да, к путешествиям, к жизни активной, да, нам осталось найти только правильную спутницу. So Jeffrey, I really like, how you plan and everything. We just, just a small detail left to find a companion for you who would be traveling with you and your son everywhere and, enjoying life, right? So, Jeffrey, switching to this topic, right? So why are you here? I know you've been through really, really difficult circumstances in your life, and unfortunately, and I know that you are decide to give a second chance to your destiny, to your life, and I know you're ready to meet your your love, and you are looking for the girl, for the woman who will be with you till the end of your life, who will be loving and supporting you, and of course she's going to be like at least a big friend to your son. My son Oliver is no longer with me anymore, and it was a very, very difficult time. I did CPR on him, and the ambulance came. 5 days later, he went to heaven. Now, for the last 2.5 years, it's just been me and my son. So
I really, really want someone to stay with me that would be very reliable and love me, and I can love them. We can support each other, and I will always be loyal. I understand how important family is, very, very much. I'm ready for finding somebody that will care about me, and I can care about them, ready to support them and emotionally and financially, and I will be always loyal to me and 100% trust. You won't have to worry about anything. Just have somebody that's here for me forever, and I'm there for them forever too. Starting all over the new future together. I know what it's like to lose somebody that you love, and I'm here for you 100%. I mean, Jeffrey, that's, that's from one side is, that's really, your story is really painful, but from other, I know how ready you are to meet someone, and I really appreciate to share it with us. And being able to sit in front of us right now and sharing your feelings and kind of story, and not losing the hope to be happy again and make someone happy as well. That's, because, making someone happy, I think that's what happiness means, right? When you making someone happy, people make you happy, and, just giving is the most awesome thing in the world. So, девочки, сейчас переведу то, что Джеффри сказал. Он говорит, что да, я, говорит, готов встретить свою женщину, я готов дать второй шанс этой жизни, начать все сначала и давать ей бесконечную любовь, поддержку. То есть он мечтает об отношениях, где взаимная любовь, взаимная поддержка, взаимное понимание. Он говорит, лояльность — это самые главные вещи в жизни. Он говорит, я готов давать бесконечную поддержку эмоциональную, финансовую, все, что нужно будет для семьи, я готов давать, только чтобы это случилось в моей жизни. И я буду очень счастлив, если мы сможем друг друга найти. Так что, девочки, нам нужна женщина с большим сердцем, нам нужна девушка с большим добрым сердцем, которая сможет понять и принять ту ситуацию, которая случилась у Джеффри, которая может дать ему любовь, которая может помочь осуществить его мечту, дать второй шанс его счастью и создать любящую, крепкую семью. Конечно же, стать любящей, как минимум подругой, да, его сына. So, Jeffrey, how old is your son now? Leonardo is 13. He'll be 14 December 31st. He's teenager, да. Его сына зовут Леонардо, он 13, вот ему скоро будет 14. То есть, конечно, нужна девушка, которая в состоянии стать другом, мальчишки тоже, да, потому что мамы у него нет, и, естественно, он живет с папой. Jeffrey, I also forgot to ask you one question. So, if the lady has her own kids from the previous relationship, are you ready to accept the kid? Yeah, I can love them just like they're my own. That would be great. I have no problem at all. Okay, sounds good. Я говорю, я тебя забыла спросить, я говорю, если у девушки еще есть дети, его там ребенок от предыдущих отношений, он говорит, да, вообще не проблема, говорит, я его приму как своего ребенка и буду любить его как своего ребенка, дам ему все, что необходимо. So, Jeffrey, thank you so much. It was really nice to talk to you. It was really nice to see how strong you are, how ready you are, how you're ready to give the love to someone, even though unfortunately this life wasn't fair with you, right, and the family. So I really actually excited to see you in person in our next and basically the last one, love tour in Orlando. It would be really nice to work there with you, and I'm pretty sure
we will solve this little task for you, because you know the person with such a big and beautiful heart as you are will not stay single for a long time. Since you're all ready to go, we will fix it really soon. So girls, please, if you're interested to meet Jeffrey, contact us as soon as possible. Девушки, пожалуйста, если вы заинтересованы в Джеффри, человеке, ну, правда, с огромным, большим, красивым сердцем, человек, который настолько силен, эмоционально, настолько имеет такой стержень, пройдя через такие ну, ужасные, да, как бы ситуация, которая случилась в его жизни, трагедия, которая случилась, то есть судьба была с ним, ну, мягко говоря, несправедлива, он нашел в себе силы восстановиться и принять решение идти дальше, да, дать жизни второй шанс. Я уверена, что он будет просто великолепным мужем, потому что все, чему мы учимся в этой жизни, мы учимся, к сожалению, на своем собственном опыте, и тот опыт, который прошел Джеффри, дает ему эту, наверное, знаете, такую суперсилу быть просто великолепным партнером в жизни, и то количество любви и заботы, которое он способен и хочет дать, это дорогого стоит. Поэтому, пожалуйста, если вы заинтересованы в знакомстве Джеффри, звоните, пишите нам как можно быстрее, потому что мужчины такого качества, они, как правило, у нас, мы их очень быстро пристраиваем. So, Jeffrey, it was so nice to talk to you today, and I will see you really soon in Orlando. Thank you so much for this wonderful interview. Hope to see you soon. You will. Thank you very much. Okay.